keke na ce kowa ma ya gano shi. Baka sa su fa injina oil. Baya sa injina hayaki an gane irin nagartar shi. Baka sa su fa injina oil. Kuma mayin bayi tsinkewa haka zai so bai da kaurin shi. Baka sa su fa injina oil. Wasu motoci Sai bagza. bagza su ba. Injina oil. Keke na fef Sai bagza. bagza su ba. Injina oil. Biyan babur Sai bagza. bagza su ba. والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وقنا عن الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما نشاء موافقا لما تشاء ولا يسر ما يشاء وخالفا لما تشاء وما نهى متى نشاء لو جاهد الأمر شاء ما كان إلا ما تشاء فاغفر الله فيما تشاء وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Federal University Gusau, Professor Maazo Abubakar, who is ably represented by Dr. Lawal Saad, the Dean, Student Affairs, Federal University Gusau. Please, sir, move to the high table, sir. And a round of applause for him for raising. Next, I would like to move to a mentor here, and a role model of us, and the everything student and they do many other aspects of Dr. Sani and Kungiyar, so the first is coming with art and science. We are highly welcome. Next, I think I am taking quantities of the Jonathan I. Moody, who is ably representing the provost of, the rector, Federal Polytechnic Karama, where you are highly welcome, sir. I would like to move to the next institution, which is my own institution. I will introduce the provost of the first institution, Dr. Ibrahim Usman Osman, who is every represented by my boss, by everything, whatever I'm contributing to, who is strong in terms of intellectual ability. I believe everything is very do any one of the Dr. Sani and Hatuzo. Please, a very round of applause for him. Next, I will move to an icon of struggle in the state. As far as struggle is concerned, he is one of the #1 citizens. I mean the NLC chairman, Comrade Sani Romagaji, Center, I think, Karama. Please, I have one verse for him. You are highly welcome, sir. I think I have. Okay, I have just been corrected that he is Center, Korean. Okay, Mother General Kungiyar Madawu, you are highly welcome, sir. Allah ya sir. Next is the person who made it so much for us to be here. Sorry, before I take him, I will take the Secretary of NLC, Comrade Ahmed Abubakar. So please, you can move. Next is the person who is trying to enlighten us about the struggles, the demands, and also the challenges that ASU is facing. No any other person but Professor Sani, the chairman ASU Focus Chapter for Sensitization Committee. You are highly welcome, sir. I think I'll also use this opportunity to introduce our panelists for today. Our panelists for today are number 1, Professor Ibrahim Garba of the Microbiology Department of Focus. Please put your hands together for him. Next is Dr. Ali Usman from Mathematics Department. Please have a round of applause for him. Next is Dr. Aminu M. Lawal, my leader, my mentor, my idol from the Department of Chemistry, Focus Chapter, Dr. Al-Aziz Alfi. Next is Dr. Salisu M. Muhammad from Maths Department. A round of applause for him. Now, without wasting much of your time, I think I will be mixing, I will be speaking in Gosa. Members of the high team, we have the following items. 1, opening prayer
by the Chairman ASU Awareness Committee, welcome address, discussion on the following topics. 1. ASU/FG 2009. B. Revitalization. C. Proliferation of state universities. D. End academic allowances. E. IPPS/UTAS. In bracket, university transparency and account solution. F. Salary blockage, withheld salaries and renegotiation. These are going to be championed by respective speakers, which I will introduce them in due course. We have question and answer session. I will also have closing remarks. With your permission, can I continue? Thank you very much. I will be mixing in those we all know we have guests who will need us to break things down. I will continue Zamfara, Taron, so I would like to invite the chairman, ASU Awareness Committee, who is no other person but Professor Sani. Please, you are welcome, sir. A round of applause for him, please. Vice Chancellor, Federal University Gusau, Professor Abakar Garba, ably represented by the Dean, Student Affairs Dr. Lawal Saad, the Provost, Federal Polytechnic Karama, the Rector Polytechnic, the Rector Federal College of Education, the Rector CEO Imaru, other members of the higher table, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Although the program is, scheduled to be, delivered in our native language, which is Hausa, this is for the betterment of people that will be, watching this program outside and those that will be with us. So, for that reason, my presentation will be in Hausa. Kamar yadda kowa ya sani, an yi wannan kungiya ta muta Academic Staff Union sun shiga yajin aiki saboda wasu dalilai da dama, wanda da dama cikin dalilan wasu mutane sun san da su, wasu kuma dalilan yadda ake yada su da kafafen labarai abubuwan ba haka suke ba. So saboda wannan dalilin kungiyar mu ta malaman jami'a masu karantarwa a cikin Federal University Gusau muka hada wani kwamiti, wanda wannan kwamiti an ba shi responsibility na wayar da kan jama'a game da shi meye asalin wannan dalilin na yajin aikin da ake ciki. Bayan wannan mun gayyato mutane masana kan wannan abubuwan wanda za su yi muna maganganu kan abubuwa guda 5. Na farko akwai abin da aka ce mai yarjejeniya ta 2009 agreement, wanda muna da wanda zai wannan presentation, the head of microbiology department seated here. Apart from wannan akwai magana game da revitalization. Kowa ya san yanayin da makarantunmu suke ciki a halin yanzu. Wannan yanayi ya kunshi kayan aiki, yanayin karantarsuwa, walwala ta ɗalibai da kuma malaman da ke karantarwa cikin jami'a ɗin. So wannan shi ma mun ba shi nashi maudu'i na daban wanda an sa da representative na vice chancellor zai yi magana game da wannan. Bayan wannan akwai magana wadda ake so kuma a yi maudu'i kanta, shine yawaitan
makarantu da jami'o'i na gwamnati. Cikin usuran da gwamnati ke basuwa na cewa ba ta da halin dukkan nauyin jami'o'in gwamnati da akwai. Amma abin mamaki za ka ga kullum yau an ƙara jami'a guda yau tun da lokacin da aka fara wannan yajin aikin zuwa yanzu 2012 wajen jami'o'i sama da 10 wani abu gwamnatin tarayya ta kirkiro. Wannan jami'o'in sun kunshi jami'o'i na jiha, private universities da ma federal universities. So wannan zo yi magana cewa baya da kudin dukan nauyin jami'o'in da aka shi da hannu, jami'o'in da aka shi on ground, babu wani justification cewa kuma ka zo kana ƙara waɗannan jami'o'i. So a takaice wannan su ne abubuwan da za mu tattauna kan su in Allah ya yarda. Muna fatar Allah ya ba mu fahimta abubuwan da za a yi, sannan muna nema daga ɓangaren jama'a yin akwai shawarori wayanda suke ganin sun dace a ba wannan ƙungiya ta mu ta asu. Wannan shawarorin muna neman su hannu buɗe. Da ƙarshe ina godiya da duk wanda ya samu dama halartar wannan taro namu. Allah ya sa mu yi taro lahiya kuma a wace lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai muhimmanci gare mu a wannan ƙasa, musamman rana wadda ita wannan kungiya ta malaman jami'a ɓangaren Taron University Gusau ta gayyato mutane muhimmai cikin al'umma domin ta sanar da su ta wayar da kansu kan halin da ake ciki na yajin aikin malamin jami'a. To, alhamdulillah muna muku barka da zuwa wannan wuri, kuma mun ji daɗi da kuka amsa gayyata da muka ba ku. Fatanmu shi ne Allah ya ba mu iko da dama ya ilmantar da mu kan abin da za mu tattaunawa. Bayan haka wannan taro da za a yi taro ne wanda aka ƙudurta cewa insha Allah ƙarshen wannan taro al'umma za su san shi menene gaskiya al'amari, domin yanzu da gaskiya da ƙarya duk sun cakuɗa suna nan cikin duniya ana ta faɗi. An yi kaza a wannan magana a faɗi ta yau, gobe a walwale ta, jibi a faɗi wata, tun daga shugabanni na makarantu wasu ba su ma san menene makarantu, manyan makarantu ba su san shi menene ita ƙungiyar da take ma fafutuka ba. Ma'aikata, manyan ma'aikata, iyaye yara, kai ɗaliban ma waɗanda mafi yawan abubuwan da ake ƙoƙarin a nema don su ba su san abin da ake ba. To insha Allah wannan taro manufashi shine a faɗakar da mutane, a wayar da kan mutane through interactive dialogue talks. Insha Allah shi ne manufar wannan, kuma muna maku dukkanin ku barka da zuwa wannan, da fatan Allah ya ba mu ikon saurari na basira, domin ba ka saurara ba, ka saurari abu da basira da niyyar kuma duk wani abu da kake da shi idan ka ji gaskiya to ka aje abin da kake da shi ka rubuta gaskiya ka tafi da ta, ko da ba za ta yi maka daɗi ba. Da fatan Allah ya sa a wace wannan taro lafiya, kuma Allah ya bai da kowa gidan shi lafiya. Assalamu alaikum. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The Vice Chancellor, Federal University Gusau, Professor Muaz Abubakar Gusau Abri, represented by the Dean Student Affairs and the Head of Physics Department, Dr. Rawal Saad. The right to Federal Polytechnic Aura,
ably represented. The Provost, Zamfara State College of Education, Zamfara State College of Art and Science, the Provost, Zamfara State College of Education Moru, the Provost, the Rector, Federal Polytechnic, and Zamfara State Polytechnic, Zamfara, NLC leader, student representative, distinguished ladies and gentlemen, good morning. Although we are to discuss in the local language because the majority of our audience are expected to be the locals from the community here. Unfortunately, in our midst today, we have people that possibly do not understand the local language. And so it was suggested that even though the earlier plan was to speak in the local language, I think we can chip in, the discussion in the language people will understand better. And so I will possibly talk in English, and if time permits, translation will follow up. I have been asked to talk about the much talked about 2009 agreement signed by the federal government. Before doing that, I was sincerely apologize because I was actually informed late. So I was, I did not prepare fully for presenting this or discussion on this contentious issue. All of the time, I will try to do the little best I can do to educate the public that are possibly dependent on, especially the social media outlets, which is presently awash with false information regarding the federal government ASU imbroglio. Now, the 2009 agreement actually was, conducted at the instance of the federal government, headed by late President Umaru Musa Yar'Adua. President Umaru Yar'Adua possibly being a lecturer at one time, saw the necessity to set up a committee that will negotiate with academic staff union of universities so that the issue of incessant strikes in our universities will be put to rest. And so the committee actually was headed by Gamaliel Onosede, and it was inaugurated by the then Education Minister Obiageli Ezekwesili. And on the part of ASU, the team was headed by the then ASU President, Professor Abdullahi Sulekanu. Now, as usual, whenever a committee is inaugurated, usually government will, mention or pronounce the terms of reference for the community, for the committee to work on. And then the aspects for negotiations. Now, the aspects that the issues, in contention at that time, centered on funding and revitalization of education generally, condition of service for lecturers in the university and tertiary institutions, university autonomy and academic freedom, and of course, issues that require legislation were actually sent to the National Assembly so that enabling legislation will be made with view to implementing them. And then part of the agreement also required the federal government to at least, approve or consider approval of at least 26% of annual budget to education, and half of which should be, consolidated to university. And of course, amendment of 2004 JAM Act and National University Commissions Act
and then setting up budget monitoring committee, among others. These are some of the issues that were negotiated or were tabled for negotiation. Now, as usual, whenever there is a committee set up to negotiate whatever with the government, modalities, the modus of operandi of the committee is usually made known to both sides, both the government committee, and then the academic staff union negotiation team. Now, usually, some civil servants from budget office of the Federation, National Salary, Wages and Income Commission, Office of the Head of Service, Secretary to the Government of the Federation, Ministry of Labor and Employment are drawn, so that they will become part of the government team. Now, part of the task to negotiate was revitalization. Of course, we all know the situations of universities today. A situation whereby we have, increasing population of the student in the university without the corresponding physical infrastructure to accommodate them is, to say the least, nauseating. Because a situation whereby, in fact, just before the strike, I was giving a lecture in a class of 200 level students, and even 100 level, you discover that, as a teacher, you cannot move an inch forward without stepping on students who are seated on bare floor with their mats. This is not typical of a university. If only we are to make our university competitive and attractive to international students. India, Pakistan, they are far ahead of us. Where are we today? We cannot do anything because our educational system is being allowed to crumble. So unless something is done to reverse the bad trend, I'm not sure in the next 50 years, Nigerian tertiary education system will still be surviving. And then, of course, issue of visitations to public universities. The government actually, in the agreement of 2009, government signed or agreed that periodically the visitation panel will actually go to universities with a view to do fact finding, bring out what is there. Even the physical infrastructure that is being built by Tesco, the relationship between the governing council, the Ministry of One, and even the students, and even the local community. And then, of course, whether these appropriated funds are being utilized judiciously as provided for in the budget, and things like that. But up until today, I'm not sure the white paper regarding the 2021 visitation panel is out. And so, unless you bring out the white paper, nobody will know what is happening in the university. There is possibly, there could be monumental corruption, but because the white paper and some other issues are not made public, that is why government has actually not been able to do something about that. And so, there are so many things which I've been told that I have just 2 minutes to round up. And so, for the final analysis, the crisis in the university is actually involved, or the conflict between ASU and the federal government is because of the failure of federal government to faithfully implement the agreement she voluntarily signed with academic staff union of the university. And unless that is done, well, we don't know where we are heading to. Because if you destroy the university system or the tertiary education system in Nigeria, just like the primary and secondary education system are almost collapsed, then we don't even know where we are heading. I think I will quickly talk in Hausa, even though I said I have just 2 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. My elder brother, Professor Ibrahim Garba, made his first presentation.
and I was hopeful the real representative of Vice Chancellor will come in so that people will not dispute me that the Vice Chancellor has said this or that. So whatever I'm saying here is my personal opinion. Vice Chancellor, I know more the Vice Chancellor, please. Amma inda daga zo da abin da wani Vice Prof, you have to summarize in English and Hausa, but time is not permit, possibly because of our interaction. We are going to seek for your own input in Hausa or in English. We interact. Give us your own many advices to see whether we can go in line with what parents and guidance are thinking about our tribe. Abin da aka ce yi magana a kan shi shine revitalization. Wai menene revitalization din nan? Muna ta gani kamar da Prof ya yi magana farko. Duk lokacin da ka duba social media za ka ga student parents suna da faɗa maganganu. Asu an ba su biliyan 200, biliyan kaza. Wallahi struggle din asu da muna ɗaukar struggle din ya zama namu na kan da an gama strike. Da tun 2009 an kai ƙarshe. Amma the founding fathers na asu suna kallon implication na education aka bar shi ga hannun magayasa, za a samu matsalar da primary da secondary school suka shiga. Kowa ya san halin da primary da secondary school education, public education suke ciki. Duk duniya, duk inda aka ci gaba, education na public institution ya fi na private banda Najeriya. Duk inda aka ci gaba, da developing da develop mafi yawancinsu, in ba waɗanda countries ɗin da dama su riga sun mai da sun daidaita komi public ɗin da private irin su da US misali, wanda sun riga sun ci gaba. Amma waɗanda masu tasowa da sauransu, kowa ya sani da ni da kai yanzu ba wanda zai ɗauki yaron shi ya kai shi public primary ko public secondary school. So from one indication, abin da ake sa a mai da university kenan. Shi yasa a kodayaushe kuke jan ana ta buɗe private university, wanda ni da kai ba mu iya ɗauka yaran mu kai. Ba da za a yi ka ɗauki yaron ka kai, ba ka da wannan ƙarfin, indai ba ina tana sana'a ba ko kuma tana da wasu hanyoyi wanda suka dace da wanda su dace. Ai mun dai gane. Ba mu da wannan ƙarfi. So 2009 din nan da yake magana a ciki aka yi magana revitalization. Shi kan shi 2009 agreement the product ne na wani agreement na 2001. Shi ma na 1997, shi ma na 1992. Aka zo aka zauna ba a kai ƙarshe. Kuma in all these cases, the government will be the one to set up the committee, sign by itself, promise us we will do this, we will do this, we will do that. Amma we are happy 2009 abin da sake ta faɗin shi saboda a wannan lokacin to be fair to the leader then the former president late Yar'adua was sincere. We have to say this. He was sincere in coming, seeing the end of strike in Nigeria. And that's why he set up the committee. He asked to help Niga and House representative. Aka zauna, aka tattauna. Matsalolin su ne bari. Part of it, shi ne revitalization.
Kwamiti aka saka suka je suka extension panel suka zagaya universities, public universities. Da aka zagaya sai aka ga cewa akwai infrastructural decay. Makarantun dukkaninsu suna buƙatar gyara. Babu laboratories, babu classrooms da sauransu. Sai suka ce, to abin da za a yi shine bari mu zauna mu duba da federal institution da state institution me suke bukata don a yi revamping din wannan infrastructure. Federal government ce bisa ga kwamitin da ta sa suka zagaya akwai bukatar akalla 1.5 trillion naira da ya kamata a sa ma makarantun federal university 40 da wani abu. 1.5 trillion. So ba a ka suka yi shi ba. Trillion ɗaya da miliyan 518 sai suka ce 2009 ya kamata a yi maka gine-gine da laboratory equipment da waye na biliyan 472. In 2010 a sake pumping in 497 billion into this 40-something universities. In 2011 sai a sake saka 548 billion in this. Wannan biliyoyi da kuka ji ana faɗi ba fa a jihun asu za su ba. Babu naira guda da za ta je wajen wallahi. Asu ta ce makaranta federal government ta sanya za ta shiga saka wa'annan kudin cikin makarantu kuma ta zo ta yi su ba don asu ba ruwanta da matsalar kuɗi. Abin da dai da su shi ne makarantar su zama standard, su zama of high quality. Wannan daraja da aka sani da university a da sai da ɗan Kamaru, ɗan Ghana, ɗan ƙasashe dai da dama suna yi zuwa su yi karatu ko kuma su karanta. We want that to happen. Bari faɗa muku tun da suka yi wannan alƙawarin aka sa hannu. Ya rajo kamin Allah ya mashi cika ya sa hannu dama an faɗi yadda za a sa kwata by kwata. Ya sa nashi ya biya nashi 200 billion na farko. Aka je aka fara saka su a cikin makarantu wannan gine-gine da sauransu. Ba a sake sanya wasu kuɗi ba. After this, agreement signed, federal government started fulfilling its own part of promise. Ta saki kuɗi, aka je aka fara gine-gine da sauransu. Wannan fa ana maganar budgetary allocation, not non-budgetary. Because part of what federal government is using now, if you are reading some publications, you see that federal government is saying it has spent over 2 trillion instead of even 1.5 or 1.3 trillion. It is trying to combine the budgetary and non-budgetary allocation. Okay? The agreement is saying 26% that you say you are going to be allocated to education. 50% of it should go to university. 50% of the 26% should go to the university. And whoever has to offer this advice, it will show, or it will tell federal government how to get the funds. As to ba da hanyoyi takwas, sun ce kuna iya amfani da su ku samar da wayannan kudin. Is there in 2009 agreement? Look at it here. If you Google, you see it. 3 million times start and she got to pay for publish 51 pages. You go and read. I've been to do kakaraka da ake tunani. So
ta ce suka ba su hanyoyi takwas suka ce wannan tax fund din nan wanda aka mai da TED fund da asu ta yi fighting for su mai da ta TED fund dama asu da suka yi fighting for TED fund sun ce is for tertiary institution so sai aka sa siyasa sai aka yi including primary and secondary sai federal government sai ta ɗauki wannan shawara sai ta mai da shi TED fund su kuma UBEC suka ci gaba da primary da basic secondary school funding duk ai an san yanzu haka ake so ta ba da irin su PTDF amfani da me ake ce mashi alumni su ba da taimako using private sector's contribution cewa duk wani mai kamfani ko na electronics ne ko na waye ya zo university ya samu department da ke yin irin wannan abu sai ya ba su fund duk duniya haka ake akwai wani conference da na yi attendance 2012 a Malaysia a speaker ɗin ke faɗa mana a Samsung company a 2012 suna da masu PhD 100 da suke research masu PhD 100 so sai suka ce you make use of them ga su suna zuwa suna tashin resources ga su masu harkar pump ɗin nan harkar wuta harkar ruwa sai ka ga mutum yana da kamfani na drilling amma bai je geology department ba na FUD ya nemi HOD da makaranta a taimaka mashi a mashi research akan kaza ina fatan mun gane so they provide so many ways by which the government can get this funding sannan to be fair and balanced to everybody they also talk of the state-owned university suka ce su kuma kun san fighting din ba wai na federal university ba har da state su kuma suka ce state-owned university should have at least the state government should be spending at least 3,600,000 per student every year including recurrent and the capital expenditure in aka yi haka jihohi za su zauna da ƙafunsu makarantun jihohi za su zauna da ƙafunsu ba irin kamar yadda muke samun wasu makarantu ba na jihohi wanda ba su ma da daɗin ba da misali so daga 2009 zuwa 2013 ba a samu 20% of release of wannan kudin ba daga 2013 zuwa 2009 sai da aka sai strike shidda da an zo an zauna sai su da gaba suke ta tuna sai a sake signing sai a sake wani MOE sai a yi MOA memorandum of action za mu ba da kaza za mu ba da kaza za mu sai su sa hannu so if we so wish kamar da mu wasu daga cikin mu young lecturers ke ce ma asu na kida to Allah ku tsire ta batun federal government ku zo su gyara mu albashin ko nawa za su sa na ƙarin school fees let them increase amma ba su san implication na wannan a lot of parents ba su iya gane akwai implication to that in aka ƙara albashi aka ƙara mana albashi muka biye ma abin da take so to za mu kuma koma ‘ya'yanmu ba mu iya kyar su ba da hannu da ke da ‘ya'yan muke karantarwa ce yanzu ko da 250 aka ce school fees ya koma don Allah mutum da zai ɗauka yaro the proposal is minimum of 700,000 in mun yarda mu kuma ƙara mana albashi school fees ya rise to 700,000 so irin wanda bayanan iyaye ba su gane an ce an ba biliyan kaza wallahi makaranta aka ba a su abinda asu take cewa shine a zo a sa wa'annan biliyoyin cikin makarantu a yi gine-gine a yi laboratory kai sai da mata ke cikin wajen laboratory a cikin shawarwari ta suka ce sai ku kirkiri abinda ku yi cost effective ku a sa kuɗi kaɗan amma su yi amfani yace laboratory misali da physics da chemistry da biology suna da wani equipment guda da suke iya share sai a sai musu equipment guda ƙato ƙananan equipment sai kowane department su je su sai maka
sai ku samar da abin da ake cewa central laboratory wanda yan physics za su yi amfana, yan geology za su yi amfana, yan microbiology za su yi amfana, and so wa'inda shawarwari aka bayar da issue na state government kuma aka ce kowace jiha ta yi pumping din at least 3,600,000 per student. Ma'ana idan za ta sai laboratory equipment in state university tana ɗalibai 100, tana da budget na abin da za ta yi kashe mata a laboratory, tana da abin da za ta yi kashe mata ɗalibi a student hostel. A buga in aka buga lissafi kowane yaro zai ci akalla miliyan 3 saboda su tafi in the same phase da federal institution. Sannan saboda federal government ta ce tana son achieving 20-20-20 vision, to 26% din nan ya zama on the increase every year after 3 years. After 3 years sai a zo a yi need assessment, sai a ga nawa za a ƙara maimakon 1.5 trillion. Har yanzu 1.5 ɗin da ake ta daga shekara 14 ko har yanzu akan ta ake. So I have so many things to say. Amadi, because we are coming to sort of discussion, inshallah we are going to respond to some of the observations da za a iya yi ko shawarwari domin mu abuga. Fata shi ne dai iyayen yara su fahimta, ni ma uba ne, da kuma ƙani ya wa'adi ga ƙannai na masu karatu. Wallahi babu mai son wannan yajin ake gida. You can imagine that you can't imagine a ce mutum ya yi wata 6 da ya ce a biya shi albashin shi ku ci gaba da sayan ku if I will use that word. Da an ci gaba da yi, amma mu sha wuya, dukkanin mu sha wuya. Amma muka ce a mu dage akan haka. Mu sai da kadarorin mu sai da dukiyoyin mu, muna ce da iyalin mu. Sannan wani ya koma gefe yana tunanin ai ana ba mu biliyoyi, ana ba mu biliyoyi. Na san other presenters will talk about kamar wannan an allowance da ake ta magana. Je ka duba NNPC da gani staff ko CBN staff, abin da za a bashi ƙarshen shekara wanda shi muke kira an allowance. Abin da za a bashi, abin da suke ce mashi da 13th month ya ishi kusan wani ya yi kusan 1/3 na albashin shi na shekara. Ba mu taɓa zuwa yajin aiki ba kan an allowance misali, ba mu taɓa ba. Mu da muka rike haƙƙinmu, ko rike mana haƙƙi tun 2009. Muna ta gurgura, duk kuka zo sai ku je mana kamar kashi, sai a tafi a haka. Ba mu ce wani abu sai yanzu da muka abin da sai ku ce ai ba mu cancanci albashi. Na sake dawa zan yi da bayani game da ɗaya daga cikin matsalolin da asu da ke masu juna da tarar government, wani shi ne ake cewa proliferation of universities. Precisely, proliferation na magana nunukawa ko multiplication na universities wanda akwai cikin Najeriya. Amma da waɗanda ake magana precisely cikin agreement ɗin da akwai tsakanin asu da federal government in state-owned universities, waɗanda ana ƙara su kowace rana, kowace shekara za ka ga number of universities suna karuwa. Binciken da muka yi daga shahin yanar gizo na NUC ya nuna cewa muna da registered universities yanzu wanda sun kai 217. Me dalilin da ya sa su take wannan fafutuka don cewa bai kamata a ce ana ta ƙarin universities ba. Kamar da na ce ga ɗazu, ko yaushe aka zauna za a ce akwai scarcity of resources, babu kuɗin da za a yi funding university.
Amma with this scarcity of resources, kuma kullum number of universities da ana ƙara. So wannan zai sa mutum shi tunani me yi manuwa, wace manuwa ke so a cimma. In ka ce baka da kuɗin dokar nauyi university da aka rika da hannu. Amma kullum university din ƙara suka ke. So what is the motive behind it? Kamar da na ce akwai jami'o'i yanzu 217 a cikin Najeriya. In ka kwatanta yawan jami'o'i da wasu ƙasashen ma da na ci gaba, za ka ga jami'o'in number of jami'o'in da aka mu sun yi na ƙasashen wasu. The only difference is sun tsaya sun gyara jami'o'insu, za ka ga jami'a guda da campuses da yawa. Amma munan za ka ga yau an yi wannan private university, gobe state-owned universities a rawa ciki. So daga cikin 217 ɗin, only Jami'oi 49, only 49 universities are owned by federal government. 57 universities na Jahar, Jami'oi 57, while Jami'a 111 private universities. So in ka diba wannan statistics ka haɗa jami'o'in jiha da jami'o'in federal government duka ba za su kai private universities ba. Ka hanyar ci gaba da bayanin abin da nake son wani ina son kira yi wata tambaya. Da za a tambaye mu nan tsakani da Allah duk wanda an zaune wajen nan mutum nawa ɗaya ne ka karatu a primary school na gwamnati. Akwai su nan yana da wahala duk wanda ke da wata hanyar tura ɗani karatu wani waje hardly education primary school na gwamnati. Haka in ka ba secondary school haka the same matsala mutane ba su zuwa secondary school na gwamnati. To biye dalili guda ne an ba wa'annan makarantun sun lalace. Bayan musu sun lalace masu kuɗi sun zo sun kirkiri private primary school da secondary school wa'anda yawanci mutane ce suke komawa suna karatu. So wannan abu yana cikin abubuwan da asu take fafutuka tana son ta hana yadda primary da secondary school na gwamnati suka lalace ba a son jami'a ka kai zuwa da matsayi. Kamar da wayanda suka gabatar da suka bayani asu ta shiga yajin aiki daban-daban da ganin cewa wannan yarjejeniyar da aka yi an samu ta hannu. In mun diba baya kaɗan a shekarar 2021 an ba jami'o'i lasin wanda ba su kasa jami'a 20 ba. A 2022 kusan haka su ma ba su wannan lasin kuma the same time gwamnati da complaint babu kuɗin da za a gudanar da jami'o'i. To wannan yawaita jami'o'i matsalolin da suke kawo akwai maganganu da ake ta yadawa cewa malaman jami'a son kuɗi gare su suna yawo visiting jami'a 5-6. So who caused this problem? Tunda da ƙa'ida ta yi ba za ka ƙara ko academic program, for instance a ce PhD da sabon jami'a, dole sai kana da not less than 5 lecturori guda biyar. Ina ce lecturori guda biyar ba ina nufin graduate assistant guda biyar ba, assistant lecturer guda biyar, dole waɗannan lecturori sai sun waro daga sama, higher rank senior lecturer zuwa ƙasa. So ina za a samu wayan mutane dole sai an samu daga jami'o'in da ke existi. Karamin takadiri, karamin misali zan yi ba su a wannan jami'a ta mutu biyu ta fara a 2014. A lokacin da wannan jami'a ta fara 80 to 90% mutanen da ke karantarwa suwa ne. They are visiting lecturers. Visiting lecturers, lecturers from sabbatical, dole su ne za su. Sannan visiting da sabbatical ba wai crime ba ne. It's only that nan cikin ƙasar mu ta Najeriya su a mace shi haka. A ƙasashen waje in dai kana da wata fasaha da za ka iya tallafa ma ɗaliban da ke karatu za su yi inviting ɗinka su baka appointment na wani takaitaccen lokaci wanda za ka karanta a biya ka. Sannan issue na business ɗin da ake ta ƙara yaɗawa ba kowa ke yi shi ba. Akwai dokoki, akwai level ɗin da sai ka kai sannan za ka yi zuwa sannan za ka iya zuwa sabbatical. To me dalilan da ke sa ake samun wannan yawaitar jami'o'i a Najeriya? Dalili na farko da ke kawo haka shine karamta gurbin karatu. Wannan ita karni. Gaskiya ne babu enough
spaces wanda yare da su wanda shi su koyi na shiga jami'a. Kowace jami'a tana da admission quota nata. Sannan idan wannan admission quota ta cika babu space, to dole ƙarin jami'o'in zai taimaka. Amma apart from that akwai dalilai na siyasa. Daga binciken da na yi, na gano akwai jiha a cikin Najeriya wadda jiha guda ce wadda tana da jami'o'i wajen sama da 10. Jami'a guda ce. Jiha guda ne tana da jami'o'i sama da 14. What is the consequences of that? Out of this 14, jami'a 2 na federal government ne, jami'a 4 na state, sauran private universities ne. So yawanci abin da yasa na ce dalilan siyasa, ko da ɗan siyasa yana son a ce lokacin shi ya yi kirkiri jami'o'i. So not necessarily zai ɗauki nauyin wannan jami'o'in ko ba zai ɗauka ba. Akwai kuma sauran dalilai. Dalilan wanda sauran dalilan da nake nufi, kamar da sauran wanda suka yi magana suka ce asu ta hanyar fafutukar da take yi aka kirkiro TETFON wanda ake yi yanzu, wanda jami'o'i da dama ba don da TETFON ba za su tsayawa kansu ba. So dalilin da yasa jihohi suke ta kirkiro waɗannan jami'o'i sun san cewa da wani matsalar da ke gabansu shine kuɗin albashin ma'aikata. Amma duk gine-ginen da za a yi sun san TETFON ce za ta yi. To kuma an ce in dan kuma yawa ba ya jin mai. To shi marmako a bar TETFON ta mai da hankali da bangaren jami'o'in da akwai abubuwan za su yi mata yawa. So da akwai kuma other state wa'anda suna buƙatar ƙarin jami'o'i in za a duba. Kuma binciken da ni akwai jami'o'i guda 2 a cikin Najeriya wanda they have only 2 universities. I believe we know one of them. So one is here and the other one is UB. But Alani UB has gotten another additional university recently. So karanto waɗannan matsalolin me ya mahita ga wannan? Mahita ta farko abinda zai kawo mana sauƙin waɗannan matsalolin shine gwamnati ta hana ƙirƙire-ƙirƙiren jami'o'i tun da ba za ta iya ɗaukar nauyinsu. Sannan waɗannan jami'o'in da akwai a ƙasa, gwamnati ta ƙara tallafa musu ta hanyar ba da kayan aiki, kula da ma'aikata da kuma walwalar yara. Sannan jami'o'in da ba dole a ce sai sun yi existing ba, ana yin buroyin daga wasu ƙasashen da na ci gaba. Za ka ga akwai jami'a a wannan gari, sannan da other town za ka je ka ga wani campus na wannan same jami'a. Ko ba komi za a yi cutting cost, in the sense that the leadership na jami'a din zai zama guda, it's only sauran abubuwa ne za a ci gaba da kula da su. So ga wannan nake fatan Allah shi kawo kuna wata da wannan matsalar da ake ciki. Allah kuma ya sa a warware wannan matsaloli ba tare da bata lokaci ba. Alhamdulillah. Please permit me to start with the district protocol. Just like it was. Initially, we were discussed in our native language, but maybe due to the fact that the information will go down very well when we speak English, particularly in respect of some issues, particularly in my own respect, the academic allowance. Duk da haka dai, insha Allah, kamar da aka yi kudin tun farko za a yi magana da Hausa, to amma domin sako ya isa kuma ya isa daidai da ake so ya isa, in zaɓa ya fi man zan yi magana da Turanci kuma wani lokaci ne magana da Hausa. An ba ni maudu'i na cewa yi magana kan an academic allowance. Shi ne da wannan an academic allowance? Da yawa na san kowa da a shugabanni na makarantu daban-daban za su ce da ya sa ko da yaushe ana cewa an ba a su biliyan 50, biliyan 100, biliyan kullum ana cewa an ba mu.
shi me yasa ake ba kuɗin nan. Idan za a yi ma malaman jami'a adalci ko kuma shi ɗan adam za a yi mishi adalci, idan aka sa ka aiki wanda aka ce za a biya ka, idan ka gama aikin nan me ya dace a yi maka a biya ka. To akwai wani abu da nake so mafi yawan mutane su sani, wanda a tunaninmu da yawa mutane ba su sani ba, ko da ɗalibai da jami'o'i ba su san da wannan ba. Akwai ƙa'ida wanda aka ce malami guda ga ɗalibin da zai koyarwa. Misali ɓangaren harkar noma an ce malami guda ya koyar da ɗalibi 15. Ɓangaren art malami guda, misali Arabic, Hausa, Islamic studies da sauran waɗannan kwasa-kwasa an ce malami ɗaya ɗalibi 30. A engineering an ce malami ɗaya ɗalibi 15. A medicine malami ɗaya ɗalibi 10. A sciences malami ɗaya ɗalibi 20. Don Allah mu tambayi haka jami'o'in suke, ga takarda haka aka ce su zama, amma abin da muka samu yanzu kenan. A nan jami'an mu akwai kwas guda da ɗalibi 1,200 suna yin shi zuwa da 500. Ina tabbatar da ɗalibi ba su tabbatar da wani. 101, masu 101, masu 102, masu 103, bayan GS ga sunan gasu. Sai malamai suka ce to tunda an ce malami ɗaya ɗalibi 20, ko malami ɗaya ɗalibi 30, ko malami ɗaya ɗalibi 15, to abin da ya samuwa domin gwamnati ba ta yi training ɗin malamai don a samu gabin bukatar da biya ba. Ina fatan mutane za su yi wani adalci. Misali yanzu zan iya cewa misali ɓangaren physics ka ce profesa guda kake so ya karantar da ɗalibi 15, to sai a bincika gaba ɗaya a jami'a babu profesa, dole sai an je ta jami'a a aro, domin wanda shi zai tabbatar da dalilin da ya sa dole a yi. Kamar misalin da kullum nika ba mutane wanda shi suka sani kuma shi suka yarda da shi. Misali a asibiti, duk wanda ka zuwa asibiti ya san cewa likitoci consultant suna zuwa daga wasu asibiti ta su zo asibiti ta. Misali za a ce maka ɓangaren idanu, ɓangaren kunne, ɓangaren tiyata, akwai consultant da ma likitocin da an na wannan asibitin ba su yin wannan aiki sai likita ya zo. To in likita na ya zo shi kyauta zai maku aiki, dole inda yake zuwa wani wuri yake aiki, zai zo ya maku wannan aikin kwana ɗaya kwana 2 ya koma aji. In ya zo kyauta ba zai maku aiki zai shiga. To abin da asu ke cewa tun da ba mu iya biyan wannan bukata wadda an ka tsara, domin an tsara ta ne ana tunanin sai an yi haka nan ƙasa za ta samu nagartaccen ɗalibai, nagartattun malamai waɗanda za su gudanar da ƙasa. Sai aka ce to tun da haka ne asu ta ce ku ɗauki ma'aikata. Yanzu in kana son ka gano ƙasar ga ana buƙatar aiki, ce akwai aiki wuri kaza. In kana da mutum 10 da kake son ka ɗauka, wallahi sai mutum 1000 sun yi apply. Ko ga jami'o'in da ana ta kirkirawa, gwamnati tana ta kirkira jami'o'in da. To kuma an ce ta ɗauki aiki domin a samu gurabun da wuraren gada aka yi da ta ce ba ta da kuɗi. Domin kullum gwamnati ba ta da. To sai su kuma malamai suka ce to tun da kun ce malami guda ɗalibi 30, to yanzu tun da ba ku iya kawo misali ga kwas guda kana buƙatar malami 10, alhali malami 2, to sauran aikin wa zai yi shi. Sai gwamnati ta ce to ku zo mu zauna mu yi agreement. Idan kun kai wannan aikin wanda ya wuce zarafin da kuka iya yi, to za ni ba ku wani abu.
akwai kwamfani da dama na magana an allowance. Misali, idan ka duba ɗalibi a postgraduate level, duk ɗalibin da ya wuce, duk ɗalibi guda, misali sai da lecturer ya duba shi, an ce ƙarshe tun farko har ƙarshe ka duba ɗalibi a baka 20,000. Gashi a wannan takimantin a baka 20,000. Wallahi kana shekara 2 kana duba ɗalibi. Kana shekara 3 kana duba ɗalibi. Amma ƙarshe in ya ƙare, sai in ya ƙare za a baka 20,000. Profesa in ya duba ɗalibi an ce a bashi 20,000. Teaching practice in ka ce ka duba ɗalibai an ce a baka kaza. External examination mun san malamai ana gayyato manyan malamai daga wasu jami'o'i su zo su duba su ga abin da waɗannan malaman suka yi yayi daidai ko bai yi ba, inda yake daidai su tabbata, inda ba daidai ba su gyara, domin ka son ne yayi yawa. In ka dan adam ka bashi sake son ne na yawa. To an ce in wanda ya faru duk ka kirawo mai masani ya zo ya duba mai master a bashi 80,000, mai doctorate a bashi 105. Idan ka duba misali to ɗaliban can da na yi muku magana, ɗalibi 20 ka koyar da ɗalibi 200,000, sai aka ce to zo duk awa guda in matakin ka ya kai kaza, sai matakin ka ya kai za a baka 2,500. Ku dubi karantarwar, ku dubi market, ku dubi compilation. Da yawan wallahi in muka fara wani market, wallahi duk lokacin da na ɗauki wani kowanne ya market sai na yi rashin lafiya, saboda sai ka yi akalla wata guda kana mai. To kuma ƙarshe cewa an kai duk awa guda a baka 2,500. Kuma ba wai za a ta baka su ba, sati 15 duk sati za a baka 2,500 in ka koyar da mutum 2,500. Don da bakin minimum akwai minimum benchmark wanda misali ɗalibi 20, to in ya wuce 30 ya kai 50 ya kai 100, to da ya kai wani level ba a sake baka komi, duk wancan lada ce ta sama. 2,500, to 2,500 sau sati 15 su da suka ta taruwa. Shekarar farko kai ba a biya ba, ta 2 ba a biya ba, ta 3 ba a biya ba, ta 4 ba a biya ba, ta 5 don ka ce a biya ka sai a ce a kaci ka sauki. Haba jama'a ku muna adalci. Wannan shi ne wannan an allowance. Misali kuma primarily an ɗauki malami don ya koyar, to an zo an ba shi wani responsibility na shugabanci wanda ba aikin shi ba ne. Wannan shugabanci kuma bai hana ya yi koyarwa ne, in bai yi ba yayi ne. To sai aka ce a bashi misali 150,000 ga shekara. In aya botin ɗinka darakta an ce a baka 300,000, in ya tsori ne a baka 150,000 ga shekara, 12,500 duk wata. Amma wallahi ina ga maka duk wanda Allah zai tabbatarwa duk ta tsorin da aka yi appointing, Allah ya so ga wata yana kai kashi 20,000 na albashin shi, domin dole ka bari a aiki kuma ba ba. Amma naka dole sai ka hita naka, wallahi in ba ka yi ba aiki. Akwai semester da aka wayewa har a jarabawa wallahi ko ba a bayarwa, kuma malamai su za su ba ɗaliban suna za su iya tabbatar da haka, amma maybe iyayen yara ba su san haka. To wannan kuɗin ne aka ce to idan ka yi kaza a baka kaza, idan ka yi kaza a baka kaza, idan ka yi kaza a baka kaza. To shi ne gwamnati ta kasa biya. Shi ne ake magana ɗan academic allowance, postgraduate supervision, teacher practice, call duty allowance. Likita yana kwance gidan shi wanda a teaching hospital, wanda a under college of health sciences na jami'o'i, yana kwance gida a ce fito ga mara lafiya nan karfe 1 karfe 2 ya fito ya duba mara lafiya, an ce to a bashi kaza, abin da ya a shekara 10 a ce ba ba ta kwamo ba. Wannan shi ne malamai ke cewa a masu adalci, gwamnati ta duba. Shugabancin ne son kan shi yake, domin yanzu with due respect to
shugabanni wallahi ba shugaban da zai tafiya misali wanda ya shugaba minista ko members of representative na ko senators na ya yi aiki a ce ya ga bashi amma malami bai yi bashi to bashin nan in ya zo in ka kai gari su ka biya shi a in lokaci yayi ya ce ka biya shi bashin nan sai abin ya zama jidali sai a ce ma iyaye kudin banza kuke so sai a ce ma ɗalibai kudin da ba ku yi aiki ba kuke so a ba ku wanda shi ne gaskiya a labarin kuma mu mun ce a ɗauki malamai 'yan ƙasa ba su da ayyukan a ɗauke su so maye waɗannan gurabun da babu gwamnati ta ce ba ta da su me ya mafita mu wannan aikin a bari mu shi to an ce a bari kai an aza maka aikin da ba naka ba kuma ka ce za ka yi an yi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara huɗu shekara biyar tun 2009 ba shi ne ake magana har muna 2022 ba a biya wannan ba so a gurguje wannan shi ne an academic allowance da ake magana teaching practice responsibility allowance excellent assessment na undergraduate da postgraduate all duty allowance duk waɗannan abubuwa ne waɗanda aka kaza maka in son mu ne a ɗauki aikin amma gwamnati sai ce ba ta kuma in kuka bar aikin nan jami'o'in za su shiga wani yaki kuma ɗalibai za su shiga wani yaki wannan shi ne gaskiya al'amari na maganar allowance muna fata al'umma za su yi mana adalci da faɗi abin da a gaskiya na kuɗin nan da gwamnati ke bayarwa ba kyauta take bamu tana bamu ne don aikin da muka da fata Allah ya sa mu dace a wannan tattaunawa. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda bayanai suka gabata a duk dai kokarin da muke kai shine don mu wayar da kan jama'a da sauran al'umma ɗalibai da uwayen yara da kuma ma masu mulkin akan dalilan da ƙungiyar malamai ta jami'a take yajin aiki. Bayanai sun gabata na wasu daga cikin dalilan da ya sa muke yajin aiki. Abin da aka bani in yi magana a kai shi ne a kan manhajar da ake amfani da ita ta biyan albashi wadda ta IPPIS wadda ita asu ta kwari tana da 'yan matsaloli kuma ta ɗan saba ma wasu ƙa'idodi na jami'o'i amma jama'a suna ganin kamar asu saboda akwai wata almundahana da suke yi shi yasa ba su son a yi amfani da ita don kada a hana su yin wannan almundahana da ita. Wannan bayanin hakikanin gaskiya ba gaskiya ba ne. Abinda ita arsu ya sa har ta yi ƙoƙarin ta yi developing nata manhaja na biyan albashi shi ne ita IPPIS ta zo da matsaloli da yawa. Zan ɗan yi outlining matsalolin wasu daga cikinsu da kuma dalilin da ya sa ita har ma an kai developing UTAS wadda ake ce mai University Transparency and Accountability Solution. Kamin asu ta shiga yajin aiki, ɗaya daga cikin abubuwan da yasa aka ji yajin aikin shine don a sa wani abu da aka ce ma visitation panel su je jami'o'i su yi bincike saboda asu ta san tabbas akwai jami'o'in da akwai wasu almundahanoni na cin hanci da rashawa da wasu abubuwa da ke faruwa. Gwamnati ta je ta bincika inda an ka gano irin waɗannan matsalolin a magance su. So da yawa gwamnati mancewa ta kai sai an ce yajin aiki za ta tuna sannan ta ce za ta tura. To wanda ya gudu cewa ba ma in har IPPIS an shirya ta ne don a hana almundahana to asu tun farko ma ta nemi a ɗauki mataki akan wannan. To amma menene matsalolin IPPIS? Na farko ga ƙa'idar aiki na jami'a wanda ana iya kuma zuwa ko daga website na NUC wanda ana ce mata Nigerian Universities Commission wanda ita ce kamar mahukuma da ke kula da gabaɗin jami'o'i tana regulating jami'o'i a Najeriya. Akwai wasu aikace-aikace da malaman jami'a kai misali sabbatical da visiting
waɗanda ita IPPIS ba ta yi recognizing din su ba. Asu sai suka ce ma gwamnati to ba mu da matsala da IPPIS, amma IPPIS ta saba wasu ƙa'idodin jami'oi. Me zai hana ku yi incorporate waɗannan ƙa'idodin cikin IPPIS don sai ku ci gaba da biyan mu da ita? Gwamnati ta ce ba za ta yi wannan ba. Dalilin da yasa ta ce ba za ta yi wannan ba shi ne mafi yawanci kowa ya san yadda gwamnati wani lokaci ila tana yin budget ba ta da kuɗin implementing din shi, sai an ranto an yi ciwo bashi ga bankunan duniya ko International Monetary Fund ko IMF kenan. So duk sabda za a amsa bashin nan yana zuwa da wasu conditions. Ɗaya daga cikin conditions ɗin wasu basussukan da aka amso shi ne a yi deploying IPPIS a jami'o'in Najeriya. Don an san an kai deploying za ta yi curriculum ilimi a Najeriya. Amma ƙasashen da suke da su ne masu girman hannun jari a bankunan da ka ba da bashin nan, su ba su deploying IPPIS a cikin jami'o'insu. To me yasa sun ka kawo muna? Dalili guda ne, duk shekara za ku ga kamar nan Ingila misali tsakanin TED Fund da PTDF ba a rasa kashe akalla naira biliyan 500 na ɗaliban da aka turawa nemo karatu daga Najeriya zuwa can. To idan an ka gyara jami'o'in Najeriya, waɗannan kuɗin da suka samu a economy ɗinsu daga ciyar da su gaba za su bar samu. Shi yasa duk hanyar da za su bi su kashe ilimin Najeriya za su bi ta, kuma gwamnati ta amsa wannan bashi da wannan condition kuma tana bin waɗannan hanyoyi. To mu dawo ga matsaloli. Abinda a sabbatical shine mafi yawanci amfanin sabbatical shine wasu jami'o'i za su sabbi ne, kamar misali Federal University Gusau lokacin da aka kafa ta. Wasu programs nasu ba su da malamai ƙwararri da za su iya fara su, ko akwai malamai ƙwararri a wurin, ila wasu ba su da experience ko gogewa aiki na jami'a da ya kamata su tafiyar da waɗannan programs ɗin. To sai a aro malamai daga wasu wurare su zo su yi waɗannan ayyukan su ta da wannan makarantar sannan su koma wurin su. Usually sabbatical shekara guda ne, kuma in ka yi shi ba za ka ƙara zama qualified ka ƙare ba sai bayan shekara biyar. Tana iya yiwuwa kamin shekara biyar ɗin nan ta zagaye, wani wuri ai ma director, wani wuri ai ma dean, wani wuri ai ma HOD, ila ai ma DVC, ila da kashi su guda ba ka ƙara yin shi. IPPIS ba ta yi recognizing din shi ba. IPPIS ba ta yi recognizing visiting ba, wanda visiting shi ma duk kamar amfani guda ne da sabbatical, don a je a raya wasu sashen karatu na wasu jami'o'i da babu malamai ƙwararri, har Allah ya sa a taso da waɗanda a ƙwararri kamin wanda ya je visiting shi kuma ya gama aikin shi sai ya dawo inda yake. Abu na biyu da IPPIS ta hana shi external examination, kamar yadda Dr. Aliyu ya yi bayani. Duk an ka ƙara karatu, duk wanda zai ƙara karatu za a kira external examiner ya zo ya diba jarabawoyin shi da duk abubuwan da aka yi shi tun daga aji ɗaya har aji hudu a project, inda adda gaskiya a tabbatar, inda adda a kure a gyara don kada son rai ya shigo. Shi external examiner, malaman da suka karantar da kai ba suka baka digiri ba, external examiner zai recommend ne a baka digiri. Duk duniya duk wanda ya zo ya ce ya baka digiri ba tare da external examiner ba, to baka da digiri. To IPPIS ba ta yi recognizing da shi. So kenan ɗalibanmu da za su yi ta ƙarewa yanzu zuwa gaba, kenan digirin su ya zama da banza ke. So uwayen yara ya kamata su fahimci wannan. In kana da yaro a makaranta kuma kana tunanin a ci gaba da deployment na IPPIS, a cire waɗancan allowances da aka bin external examiners, yanzu ana biyan su don jami'o'i suna samun hanyoyinsu na samun kuɗi su biya. Amma in an ka ce strictly a biyar da IPPIS ta ce, to ba za a biya su ba. To ya za a yi ɗanka ya gama makaranta? Ya za a yi samu digiri? Babu yadda za a yi. So waɗannan su ne matsaloli kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa ASU ba ta yadda a yi deploying IPPIS ba. Gwamnati ta ce ba za ta yi ba, amma ku ASU ku zo ku hito mana da naku wani mataki da kuka gani, wata manhaja ta biyan ku da kuka gani ta cika ka'idodin jami'a. A rubuce suka ba da wannan takarda, ba gaban kanmu muka yi ba. Sun rubuto ne sun ka ce a je a ƙirƙiro wannan manhajar. ASU suka ce ba matsala, suka je suka yi developing UTAS. UTAS ɗin nan kuma aka zo aka ce sai an gwada ta
tsakaninta da IPPIS da duk sauran wasu manhajoji na biyan albashi. Kuma alhamdulillah kuma duk wanda an ka gwada gwaji uku aka yi UTAS ta buge IPPIS a duka da yi uku ta buge a gwadawa biyu ita ta yi na ɗai, a gwadawa guda ita ta yi na biyu. Babu inda UTAS IPPIS ta kai irin quality na UTAS a wurin biyan albashi. So yanzu abinda muke nema shi idan Allah ya sa aka yi deploy UTAS, duk waɗannan matsaloli na biyan albashi na waɗanda an ka cire daga IPPIS waɗanda kuma sun zama ƙa'ida ne sai an cika su sannan aka iya tafiyar da jami'a, to za a magance su. So muna ganin mu ga gare mu ba laifi ba ne idan an ka ce ku yi abu kun ka zo kun ka yi shi, an challenge ɗin ku an ce ku zo ku yi abu ku kawo mu gani in kuna iyawa, mun ka zo mun ka yi, to ba laifi ba ne in mun yi tsaye mun ce ke an yi amfani da shi a biya mu. Na ɗaya kenan. Na biyu, malaman da suka yi ma developing UTAS ko wanda ya yi masters a ƙasar waje ba a sa shi cikin tim ɗin da ya developing UTAS ba. Dalilin yin haka ne shi ne gwamnati tana ma wata mantra ta cewa suna son su yi developing local content. A ce malamanmu na cikin gida ko kuma kamfaninmu na cikin gida duk abubuwan da sun kai shi ya kamata a rinka amfani da shi don a ciyar da gida gaba. To duk wanda ya yi malaman da suka haɗu suka yi developing UTAS babu wanda ya karatu da waje, babu wanda ya yi ko first degree ko masters ko PhD. Ga ta zo tahi da an ka gwada tahi manhajar da an ka yi daga ƙasar waje an ka kawo tahi ta quality. To ashe ko jami'o'in mu suna da kyau. To ashe ko abinda suka bukata shi ne a ƙara encouraging. In an ka ƙara encouraging din su ne ya rage za mu iya competing da kowace irin jami'a a duniya. Ba wani abu bane. So wannan a takaice shine fafutukar da muke yi kuma muna fatan Allah ubangiji ya sa a kai karshe a cimma matsaya a fahimci juna. Alhamdulillah, thank you very much. Kamar yadda mai gabatarwa ya yi magana ko ya yi faɗi, na zo ne nan a gurguje don in dan yi bayani a gurguje saboda yanayin lokaci game da abin da ya shafi salary backlog ko kuma withheld salary specifically, saboda akwai buƙatar musan ma'anar mi ake nufi da wannan salary backlog ko kuma mi wanda matsaya ake tsakanin mu da federal government. Duk da yake ni a fahimta ta wannan baya cikin ma abin da ya kamata a ce ana tattaunawa game da abin da ya shafi yajin aiki a su, saboda tun farko mu ba mu madin salari na ko sisi sanda muka fara yajin aiki, saboda haka baya ma cikin bukatocin mu tun farko. Asalin asu mu mun gaji sacrifice ne, mun gaji sadaukarwa ga iyayenmu da kakanninmu da suka yi asu tun baya. So salari da babu salari mun yi aiki kuma muna ci gaba da yin aiki da salari da babu shi. Duk malami ya sani, ɗalibi ya sani, mahaifin ɗalibi ya sani, akwai malamai na nan Dr. Yakubu Sanusi Iskiya da sauran professors da suke nan, ba abin da aka biya. Dr. Jabi ba malami na bai sai kwaliti. Abin da aka biyan malami, I don't think ana iya biyan malami abin da yake karantarwa. So ba ni son a tattauna matsalar albashi, amma saboda mun yi hira gidan rediyo, mun yi programs a LTA, mun ba da dama a bugo waya, na fahimci akwai wata upside down fahimta da mutane suke yi abu. Wani ma cewa muna so mu gwada kafaɗa ne da sanatoci da 'yan majalisa, mu shiga mota mu yi babban gida mu yi kaza, wanda ba shi bane ba. Duk ka'idar malami ruhin asiri a sai shinkafa a ci har mutu. To salarin nan tun February da muka fara yajin aiki, daga nan ba a sake biyan salari ba. A iya yan fahimta ta ban kai ko shekara 40 ba. A iya yan fahimta ta daidai shekaru na ga yadda na fahimci dokokin ƙasa
abin da muka sani a tsakanin ɗan kwadago da gwamnati, idan aka fara yajin aiki sai bayan wata 3 a dokar ƙasa, sannan idan mutum bai dawo daga yajin aiki ba sai ka tsaye da dare. Amma saboda tun farko akwai ajanda, akwai manufa, su ana fara yajin aiki a tsaye da sadari ba sai an yi wata 3 ba. Saboda ni, saboda suna akwai manufofi da mun san wasu kuma ba san su ba. So jami'o'in nan dai ko da jininmu, ko da za mu mutu, ko da yana nufin bakin ran, wallahi mu ba za mu yi da su mutu ba. Don mun san da a ce wasu sun yi sakaci, wallahi da ba mu yi karatu ba. Da a ce sun yi sakaci, mutanen da kuka ji an waɗi su Sulai Kano, su Prof Jega da makamantansu can baya, da a ce ba su yi jajircewa suka sadaukar ba, to da ba mu yi karatu ba. Da babu tetfon din nan, to ina gaya muku a cire tetfon a university kusau, masallacin jima'a ɗaya za a bari kaɗai za ka gani. Su kuma an nan suka ga abinda suka hakaito gwamnati za ta gaza, za ta ignorin abun nan, suka yi ta kokarin sai an yi hukumar da za ta kula da wannan, in ba haka ba za a cimma lokacin da ba a yau. So wannan shafa fitukar da aka suke farko, to salarin nan tun wata ɗaya aka daina biya, wannan kenan muka yi ta tafiya farko da manufar ya za a yi azabtar da mu, ya za a yi mu zama staff, mu zama muna jin yunwa, mu kasa kai 'ya'yanmu makaranta, mu kasa kai 'ya'yanmu asibiti. Ni wallahi 'ya'yana public school suke, saboda haka ni ba a ma koro su ba, don ban kasa biyan kuɗin makaranta ba, naira 100 ake biya, saboda haka ban kasa biya ba a ma koro su ba. So ake yi mu kasa yin abin da muke yi, sai mu ce mun tuba mun dawo abin da dai gwamnati take so a mayan matalakawa da nauyin. Mu fa tun farko mai magana na gurgurwa magana, da a ce mun so muna son mu samu kuɗi, an ce mu dawo a biya mu albashin da muke so, amma mu bari a saka tushe, mu bari a saka tushe. Tushen din nan akalla karanci mutum zai biya dala 1,500 ko 2,000. Ni mahaifina is a retired civil servant, ko da ya ritaya a local government ya ritaya, yana da 'ya'ya 5 da ya kamata su tafi makaranta university. In aka ce a biya 400,000, wallahi duk mu sai da gonakinmu ba za mu iya sa su ga university ba. So aiko in na yadda a bani albashin, ai can zan mai da shi, ba zai yi sanin biya ma ko da mutum bai makarantar ba. Kaga an bani da hannun dama, an karɓe da hannun hagu. Bayan kuma akwai ire-ire na cikin talakawa, na san su a university mu, na san ana jarabawa yaro ya kasa biyan kuɗin makaranta sai an ta an kai shi ajin jarabawa. So yaran nan 'ya'yanmu ne, yanda kuke ji iyayen muna jin su, yanda suke jin pen muna jin pen. Suna zaune gida, mu ma muna zaune, mu har babu albashi. So sai an haɗa da mu da su mun yi sharing wa pen ɗin a tabbatar wannan struggle da an kai shi ƙarshe, saboda ƴaƴanmu mu da jikokinmu su ci gaba. So abun da gaba shine salarin nan da ake biyan mu, ana biyan mu ne akan an ɗauke mu aiki a university, ba karantarwa kawai aka ce mu yi ba shi kaɗai ba ne kamfanin na lecturing. Akwai teaching, akwai research, akwai community development service. So tun da muka fara strike, na tabbatar karantarwa ɗaya muka tsaye, kamfanin na teaching kawai aka yi sassanin duk strike ɗin da muke yi. Amma research ya ko yanzu jiya na dawo daga Abeokuta wani conference. Conference ɗin nan is part of research. Sai da na sai da buhun masara 2 sannan na shiga mota na sai Abeokuta, saboda ɗai in yi research. Sai da na yi wata ɗaya ina rubuta wannan paper da zan je in presentation. Shekara ta nawa duka ina da horora. Do research is the most difficult part of our job. Research yana cin jiki, yana cin kwakwalwa, yana cin komai naka saboda tunani kake. So har yanzu muna nan muna yin research, kuma muna community development service, amma har yanzu ganin ake yi ba mu cancanta a biya wannan ba. So abin da nake so al'umma su fahimta shine, idan muka tafi akan wannan slogan na gwamnati da namu, no work, no pay, no pay, no work, to akwai damuwa.
wanda mu koyaushe maslahar mu ta ɗalibai ce da iyayen yara. In za mu tafi akan haka, ok to shikenan sai a dawo karatu. Amma mu kau aikin da muka tabbatar ba a yi ba lokacin da ake strike ba za mu dawo bayan mu yi shi ba. Ba magana an dawo, kawai ana dawowa an dawo ta shekara. Ka biya 50,000 ana fara registration an ta yi, kawai za ka dawo ka sake biyan 50,000. Ba mu san ma wancan ba don ba a biya shi ba za mu dawo bayan mu yi shi ba. Aikin nan na university ba kamar aikin sauran ayyuka ba ne. Wani abu in ya tafi a ofis ya ci an yi mistake. Mu fa duk abin da aka yi sai an dawo baya an maimaita shi. So wannan ba roƙo muke yi ba, ba wai ba mu cancanta ba, amma ba mu so a tafi akan yanda su suke so a tafi domin is a damage to the system. Wanda kuma mu da ɗalibai mu muka san zahin system. Don har yanzu ban ga lecturer da ya fito da ɗan shi a graduation a Canada ba ko a US ko a United Kingdom. Ban gani ba, ba malamin da ya kai ɗan shi London, ban san shi ba. So amma su suna da private universities a Nigeria, suna da ƴaƴansu suna da kuɗi za su kai. So duk abin da za su yi a tabbatar an samu matsala to shine a gaban su, wanda mu kuma ba za mu lamunci wannan ba. Ko da yana nufin bakin rau, mun san ba mu yi a banza ba. So wannan abin da ya shafi albashi ba wai mun ce a bamu a albashi ba ne, kuma ba mu taba ma wata magana albashi da ministan ilimi ba mu ma taba zama da shi ba tun da ya an shirin negotiation din bai taba kiran asu ya ci ku zo kawai dictatorship ya zo ranar da ya kira kawai ga ofa da gwamnati in kuna so ku in ba ku so ku bari. That's all. Ba mu ma san ofa ba, mu ba mu taba ma wani abu da ya faɗi. So daga nan muka ce mu ba mu taba zama da kai ba, wannan ba za mu anshe shi ba, saboda haka ba za mu dawo ba akan wannan. Sai ya ce mun ce ba za mu dawo ba don ba za a biya mu albashi ba cikin demands din mu, ba mu taba wannan magana da shi ba mu ma kawo wannan ba, sai ma in mun dawo ne sannan mu ce to a biya mu albashin wannan. Ai ba ma wannan magana ba. So wannan dama yana da nashi agenda wanda da muna ganin mutumin kirki ne, ya ta criticizing a inganta ilimi, ya ta goyon bayan asu, ya taba cewa ya kamata mutanen Najeriya su gode ma asu, su yaba musu akan jajircewar da suka yi, sai an yi kaza sai an yi kaza. Amma yanzu ba mu san me ya canza zuciyar shi ba, me ya gani, menene a cikin rayuwar shi wanda ya sa hakan ta faru. So wannan baya cikin ajandar mu na health salary ko a biya ko kada a biya, muna da hanyoyin da za mu dawo a aiki. Amma dai ku sani ya kamata iyayen yare da yara ku jajirce, ku an so hakkin ku, right din ku ne a ba ku ilimi dole ne. Kuma salarin nan da aka ce ba za a bayar ba, an yi budget din da ba a ba mu ba, me aka yi shi, magunguna aka sauko, ina yake? Ai ya kamata ku tambaye kan ku tambaye ina yake. So wannan ya kamata mutane su fahimce shi, wannan a shine hakikanin abin da yake. Ina fata Allah ya mana jagora, Allah ya ƙara fahimtar da mu, kuma Allah ya sa wannan abin ya zama tarihi, kuma a ci amfani shi, ƴaƴanmu da jikokinmu ya amfane su kamar yadda wa'insu suka yi kuma ya amfane mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Those with caps, the press, let me say a good evening or a good afternoon. Mine is not a question. It's a message. I want to appreciate the effort of this gathering. May Almighty Allah guide those that try to bring about this gathering. And my message is, the communication gap is a crisis. We should try and always cover it. 2019, I was at FM radio with Prof. I seriously criticized us then. But you were saying there is crowd and classroom. Was it the minister that come and made the employment? But when the communication is closed, I understand. The children that are out from secondary school, if they didn't go to universities, they will go to political talks. And such will create the present condition we are in.
And you see, the truth remains one, you cannot change it. There is nobody that will come from the earth and change our scenario and situation. It was we that will change it. As far as I'm concerned, our leaders of today are unfortunate leaders. If somebody like Buhari will stand before me, not as I'm talking to you, that the salary of Nigerians are long overdue for review, not for increasement, are long overdue for review, to my president. And if he becomes a president, there is no matter how somebody will attack Abuja and left. He must be found that day, he must be punished that day. And it was not as I'm talking face to face. And he said, with shedding tears then, that look at petroleum, 62,000 naira. And if a whole liter will face this and it become worse, we have to agree with what the lecturers were saying. We can't agree and stand that they say no work, no pay, then we control it. We appreciate you, God Almighty will give you away. We appreciate you. Let me come to the student. As a student, it's only God knows your future. At the end of any good work is another one. Let's respect him. Let's go into people that were saying bad about ASU and change the scenario, because it was we that said it. So we, the student, our children, please. As he was saying, it is never easy for somebody to take his children to private university. It's never. If you have 5 children, wallahi, you cannot earn their one child except you sell one of your assets if you have it. If you don't have it, you will stop on the way. So mine is, we should continue to mobilize ourselves, not only in this type of gathering, even in minor gathering. The students should go into social media and say the reality. We understand? These people are not ready for power. What they are ready is, they should continue to rule us, and then we inherit their children ruling us. So if we get it right, we will remain like that. At this point, I repeatedly myself that we thank the initiative of this gathering. We call on, you are thinking of no work, no pay should be reviewed. We are ever ready to come in. And as NLC, you can believe that we went out to cry for ASU, and we are always ready. I have a lot of them, but this is not the time of issue that I will abandon. That is why I come here. I thank you so much. God bless you. Why the end the mafi yawan 'yan Najeriya? Abin da ke da ban mamaki, mafi yawan ministocin ilimi da aka yi a Najeriya malaman jami'a kuma professors. Amma duk wanda ya hau kujerar nan sai ya juya mai yawan shi baya, me yasa? Mafi yawa shugabannin da ake samu na jami'a na Universities Commission, TED Fund sun tafi wuraren nan, wasu kuma suna sata kudin gwamnati. Me yasa? Mafi yawa shugabannin jami'o'i an kama su da corruption cases, direct stealing kudin gwamnati, kuma daga cikin asun da suka yi. Me yasa? So waɗanda tambayoyin ni na daɗe da su cikin raina, da yasa sai in nake kallon ita kanta asun ɗin kamar akwai misplacement of priority. Ya kamata sai ta gama da waɗanda cikin gida ka ta zo ta waɗanda gwamnati. Because idan za a zaɓo professor wanda an active member of ASU a bashi Minister of Education, ya koma ya juya ma yan shi baya, kuma ya gama teno shaidawo da same university in ma yana cikin jami'a za ka ga layin mutane ana jira da office. That means something is wrong. Da ya kamata sai kun gama faɗa rikicin cikin gida sannan ku dawo ku yi faɗa da gwamnati. Sannan ku sani gwamnatin da akwai yanzu kuna faɗa da dodo ne, ba wanga namu na Zamfara.
a kuna hada da wanda kawai mutum da bai da ganewa. Kuna tsammanin Buhari zai waiwayo ya yi abin da aka yi 2009 ba shi ba ne, ba za a yi ba. Kar ku nemi safe landing. Ina ba a su shawara ku sassauta wasu abubuwan, ku yi hankuli. Najeriya ce mun riga mun hawa wani layi da inna lillahi inna ilaihi. Shugabanni ba za su waiwayo ba. Da ka ce ka tafi FM wani ya bugo waya ya ce kuna son a haɗa kanku da sanatoci ko 'yan majalisar tarayya, su sanatocin da 'yan majalisar tarayya haka suke waɗi cewa kuna son a ba ku albashi bai yawa don ku sai motoci ku gina mayan gidaje. Amma in the real sense ba ka taɓa tsammanin malamin makaranta na da irin wannan notion da amma ita gwamnati dole sai ta muku kasafi za ta samu allowance. To kasafin da gwamnati ke malaman jami'a yarin jaye ra'ayoyin mutane su kallon asu ra'ayin kansu ne suke neman karewa ba ilimi. Sannan kullum ina lokacin da ina university na taɓa tambayar malami na wani professor Mahmud na ce mashi sami yasa ban taɓa ganin asu tana zama da AUT ba. Ai ilimin nan sai na yi primary school na yi secondary school sannan zan ta yi ina jami'a, amma kullum asu tana magana jami'a shi ta rufe amma foundation ɗin ya lalace. Wanda suka tsaya na suka mamu bayani kusan mutum 4 ko 5 ya yadda ilimin primary da na secondary ya lalace, kuma sai an yi passing through wanga system ɗin ake zuwa jami'a. Yan mi foundation ya lalace kake neman gyaran rufin. Akwai ranar da asu ta waiwayo ta gane cewa malamin primary da malamin secondary school abokan tahiya ne. Ni fahimta ta jama'a in ana yi mani gyara magana da zan faɗi da Nigeria Army da Nigeria Universities wani cycle ne da aka daɗe rahe babu wanda ya san me ke faruwa. Lokacin da shi Boko Haram ya canja sojojin Najeriya ba mahita, that was when Nigeria Army began to establish military civil relations directorate in the Nigeria Army. And that was when the Nigerian military started to have intelligence from the grassroots. Har lokacin Nigerian Army could come out and say they have defeated Boko Haram technically. Nigerian universities and ASU in particular should begin to devise means of engaging citizens directly. I may be somebody in the society that doesn't attend school, but I may have skills that I can contribute towards the upliftment of the education sector. Mun sha gani za a ce yaro dan karami bai je makaranta ba ya yi tifa mai pelo da very good ko ya yi flyover ta kasa. Irin waɗannan su ya kamata a ce research institutes mu na universities suna engaging ɗinsu directly. How can they tap from their own skills? Sorry, na yi maganganu da yawa. So da Allah a yi hankuri maganganu da ina yin kuskure kuma ana iya mana gyara kuma ba na yi ne da gangan ba a wannan fahimta ta ce. Ina roƙonku irin wanga town hall meeting ne yanzu za ku yi next year to ku je gidajen sarakuna ku yi ku kira mutane. In kun dibi turn out kuma na history na tabbata abin da kuka yi ta yi haka. Impression din mutane is ko sun zo magana ba ta da wani abu an zo ne dan ni abin da aka faɗa mani za a zo a yi discussion kan funding din university and I felt why funding the university. Abin da yasa na ce why funding the university yanzu Najeriya mun kai nan jihar da muke ciki poverty index din mu is 78%. 78% of the population cannot have 3 square meters. And it is about economy, whether we like it or not. Purchasing power day is low. Magidanci zai tashi da asuba daga gida ne daga masallaci zai shiga gari bai sanya mutanen gida. Tushen abinci za mu yi magana on our table yadda za ka tallaka zai ci abinci ko ko funding da university. It is only when the ASU try to think and engage an average citizen that you begin to appreciate where we are. And you feel that let us have an inclusive society. Whether we like it or not, having an inclusive society is the only way to go. I have a question. Sir, in your presentation you said there are non-budgetary allocations. I
All my civil service career, I work with the State House of Assembly, and the primary role of the State Assembly or National is lawmaking. And I heard you say non-budgetary allocation. That if there are any resources that are allocated without budget, from my own experience, it's a crime. So I don't know where maybe at the level of ASU or federal government there are allocations that doesn't go into the budget and needed to be expanded. Thank you very much. Muna godiya ga Honorable Yusuf Sani Tsafi, Allah ya saka da alheri. Honorable Yusuf Sabo Tsafi, Allah ya saka da alheri. To Allah ina ba ƴan uwa hakuri. To Allah when speakers da suka ansa su diba time. We should accept. We cannot always be right, and that's why we need this type of engagement. Two, even among ASU members, ASU is the only union in Nigeria that is shouting for. Vice Chancellor is a member of ASU. Please, ASU is saying after his tenure as our member, please investigate him if he has done well. If he didn't do well, please do the appropriate thing for him. It's only ASU in Nigeria. And that's why we need visitation panel. And that's why we need white papers on those visitation panels. Please, investigate them. If you found them wanting, punish them appropriately. And that is it. Another issue is, you said, NUT ASU engagement. Like you have rightly said, ASU has taken too much. We are afraid if we invite NUT, things will be too much for us. There will be shouting from some quarters that why university, where you are, why are you coming to primary and secondary school? So we feel we can be partners. We can be partners. In the sense that if NUC, like the person that left, the chairman, when we have issues, we invite Labour. When Labour have issues, they will invite us. And ASU will chip in. And that is, I think, the level that ASU feel we should. Because the moment we take too much, we are bound to fail. That's also a bit. Thank you. Dr. Lord Sado will respond to your question. So, Assalamu alaikum. Thank you for your contribution or contributions. Actually, I'm so delighted. The name again can non-budgetary allocation, which is part of the agreement here, the 2009 agreement signed by federal government. They define budgetary and non-budgetary allocations. And they said the federal government will try to fulfill its own part of budgetary allocation, that 25%. Non-budgetary allocation, as captured in page 23 of the document, include interventions from telephone, from PTDF, from NCC, from philanthropies. They are all non-budgetary, right? Because they come anytime. So ASU is giving this as way forward for federal government to try to revamp the funding. Okay? Wherever see the source, let them always invite such. So this is actually what I mean by thank you, sir. Allah saboda lokaci for the participants on the lower table, honorable participants, audience. Allah saboda time, papers are going round. If you have any questions, you put it in written. Because the issue is, you may have the same questions or observation with the same audience. So let us have it in written. We are going to do nazari on it, and then we'll respond on that, inshallah. Akwai yaya na duk da yake barakari ne. Ga a ce I'm biased. Dan siyasa ga ka ce I'm biased. Yana da lecture by 1:30 and it is 1:30 already, and he has an observation to raise. Please let us give him a room. Dan zuru Dr. Dan Baba na Allah, chairman wasu. Komsa. Saba.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Like you rightly said, my name is Dr. Babanala, the Kwasu Chairman FCT Kusau. I want to start by commending the efforts of one man is priced out of the educational market. He was thinking that there would be a time that a common man will be priced out of the educational market. I had been following from full stop to comma and full stop to comma until this hour what is happening between federal government and ASU. I had the opportunity to rub shoulder with the former state minister in Wajuba. At a particular night conference, I told him, I said, do you know that the educational system of this country is sitting on a very serious time bomb? And when it explodes, you, I, and those outside will all perish. He said, what do you mean? We were on our tea table when I told him this in Taraba. It was the final level, apex level of the National Education Council on Education. And that's where the policy for education in the country is drawn. And I even worry, why is ASU not represented in such meetings? We were in Yola recently. Issues were raised with regard to ASU strikes and other things. That was at the dinner table on the third day of the plenary. I was worried to see, do we have anybody from ASU that will come and talk on these issues? They are talking about the incessant university strike. This issue was raised at Enugu. So, yeah, Enugu and then in Taraba. We block it so seriously. How do we stop it? That is what they want. The reality is, the government is not serious about the issue of education in this country. Look at the university. Go and do your survey. All the university material you have as a student are not good material to be in the university. The lecturer has to struggle to bring up the students, do the research, and give them what we call the handout or the necessary material. Intellectual laziness is what is happening in this country, and it is the Federal Ministry of Education that's bringing this to us. So why should we allow this? When we call ourselves a developing nation, and we believe the Jotium Declaration 1990 in Bangkok data said, we have entered a millennium, that is the 21st millennium century, which is politically volatile, with advances in science and technology, where information, communication, and technology plays an important role in the development of any society of the world. And that any society that could not embrace this should not even think of any further development, should stop. Now, if Joint Declaration will make this, and Nigeria is one of the 150 countries of the world that signed into this declaration, why is Nigeria not providing the necessary impetus for the Nigerian education from the grassroots to the university level to be able to operate? Let us go back to the national policy. What does the national policy on education say? That's what I was trying to remind the minister. We should put a task force. There are a lot of policies. Ensure that these policies are implemented in the country for us to be able to succeed. Russia, Japan, China, for over 3 decades, they have been in robotic technology. But Nigeria is trying to develop the robotic technology curriculum this year. Are we moving with the rest of the world? That's the challenge we are having. So we need to understand that longevity, sustainability, and utilization of the university research. There are so many research that are very good to be implemented. But has this system been supporting the university lecturers to be able to continue in this research, to be able to even utilize and implement the researches they have? They are there, like they are said in the Dolby. So we feel definitely there should be something to be done about it. So I told the minister there and then, I didn't know that there would be this kind of discussion. I told him, I said, the IPBIS should exempt the university professors and doctors who are supposed to be visiting our university to share knowledge. They should be exempted. If anything, maybe the assistant lecturers and graduates should be captured in that one, but the professors and doctors should be exempted. If you do that, it's a step ahead to ensuring that there is a solution to this. And then I said, we should collapse the state universities
Do we need them to start proliferating that we have state universities and we have about 49 or 50 federal universities? Let's collapse all the state universities. Let's all the states come through bilateral agreement, support the universities they have in their area so that that university develops to the fullest and have the facility. But we are not doing that. So I feel ASU's strike, reasons for the strike is cogent one. Why should we not allow them to? Because they are fighting for your own cause, mine and those children that are yet on board. So let us leave a legacy that will ensure that the generation yet on board, they believe that they don't have a wasted generation. What we are doing for their cause because they are not coming out for that. So I feel my own period, I stayed for over 15 years. I was serving as a social mobilization officer. Mine is how do we galvanize the support of the society to ensure that the basic education level is being developed. So if that is what I have, I feel from what the other speakers have said, definitely we should take this campaign to the governors. They are politicians. As we should form committees in their various respective states, go and meet the governors, tell them the reality, let them know what is on ground. As far as I'm concerned, far away that in the basic community, in the grassroots, they are not aware that these are the crises and this is the impending crisis if this situation is not solved. Then, use of the religious bodies. Through prayer sermons, Sunday church services, we should tell the priests, the imams, let them preach to the people, let them tell them. Let's develop key messages. These are the issues we want. And we want to, what? Coerce our what? The government to do this. So we should sensitize the public in doing that. Let us develop the Emirate Council approach also. Our emirs are very strong. They can talk to any government and they are respected. So let's develop a simple message. Meet the Emirate Council. Give them, this is ASU's message to them. This is what the education situation in this country is. And this is where it is heading to. So we should understand that. Then another issue I feel is the issue of use of developing social media now. Use of flyers, jingles in the social media that people are very much engaged in the social media. So by the time you develop a simple jingle and send it out, people will be seeing the message out clearly. Then issue of the tuition fees. Somebody was talking about the community approach, and I feel the students also need to be involved. Now, the parents should start seeing the impact, whether negative or positive of this. Universities giving admission should now tell anybody who is studying a course, let every department specify what are those facilities you need to come with for you to be able to learn. By the time the parents understand that I am to buy this packet of juice, I am to buy this, I'm just trying to say then when the child is coming with a truck full of material for him to study, then they understand that the government is not doing anything and we must fight the government so that the government